레위기 17장 여호와께서 모세에게 말씀하셨습니다. Leviticus 17. The Lord spoke to Moses, saying, 아론과 그의 아들들과 이스라엘 모든 백성에게 말하여라. 이것은 여호와께서 명령하신 말씀이다. Speak to Aaron and to his sons and to all the children of Israel, and say to them, This is the thing which the Lord hath commanded. 누구든지 이스라엘 백성이 소나 양이나 염소를 바칠 때 진 안에서 잡든 진 밖에서 잡든 Whatever man there is of the house of Israel who kills a bull or lamb or goat in the camp, or who kills it outside the camp, 그것을 회막 곧 성막 입구로 가져가서 여호와께 제물로 바쳐라. 그렇게 하지 않으면 그 사람은 피를 흘린 자로 간주됨으로 자기 백성에게서 끊어질 것이다. and hasn't brought it to the door of the tent of meeting to offer it as an offering to the Lord before the Lord's tabernacle, blood shall be imputed to that man. He has shed blood. That man shall be cut off from among his people. 이 규례는 이스라엘 백성이 들판에서 바치려던 제물을 여호와께 곧 회막 입구에 있는 제사장에게 가져와 여호와께 화목 제물로 바치게 하기 위한 것이다. This is to the end that the children of Israel may bring their sacrifices, which they sacrifice in the open field, that they may bring them to the Lord, to the door of the tent of meeting, to the priest, and sacrifice them for sacrifices of peace offerings to the Lord. 제사장은 회막 입구에 있는 여호와의 제단 쪽으로 그 짐승의 피를 뿌리고 기름을 태워 여호와께 향기로운 제물로 바쳐라. The priest shall sprinkle the blood on the Lord's altar at the door of the tent of meeting, and burn the fat for a pleasant aroma to the Lord. 이제부터 백성은 염소 우상에게 제물을 바치지 마라. 백성은 지금까지 그러한 다른 신들을 섬겨 마치 창녀와 같이 행동했다. 이것은 이스라엘 백성이 지금부터 영원히 지켜야 할 규례이다. They shall no more sacrifice their sacrifices to the goat idols, after which they play the prostitute. This shall be a statute forever to them throughout their generations. 백성에게 또 이렇게 말하여라. 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 번제물이나 희생제물을 바칠 때는 You shall say to them, Any man there is of the house of Israel, or of the strangers who live as foreigners among them, who offers a burnt offering or sacrifice, 그 제물을 회막 입구로 가져와서 여호와께 바쳐라. 그렇게 하지 않으면 그 사람은 자기 백성에게서 끊어질 것이다. and doesn't bring it to the door of the tent of meeting to sacrifice it to the Lord, that man shall be cut off from his people. 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 피를 먹으면 나는 그에게서 얼굴을 돌리고 그를 내 백성에게서 끊을 것이다. Any man of the house of Israel, or of the strangers who live as foreigners among them, who eats any kind of blood, I will set my face against that soul who eats blood, and will cut him off from among his people. 몸의 생명은 피에 있기 때문이다. 또 나는 제단 위에서 너희의 죄를 씻는 데 쓰라고 피를 주었다. 피가 곧 생명이기 때문에 피로 죄를 씻을 수 있는 것이다. For the life of the flesh is in the blood. I have given it to you on the altar to make atonement for your souls, for it is the blood that makes atonement by reason of the life. 그러므로 내가 이스라엘 백성에게 이렇게 말한다. 너희는 누구도 피를 먹지 말며 너희 가운데서 사는 외국인도 피를 먹지 마라. Therefore I have said to the children of Israel, No person among you may eat blood, nor may any stranger who lives as a foreigner among you eat blood. 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 먹어도 되는 짐승이나 새를 사냥하여 잡았을 때는 그 피를 땅 위에 쏟고 흙으로 덮어라. Whatever man there is of the children of Israel, or of the strangers who live as foreigners among them, who takes in hunting any animal
or bird that may be eaten, he shall pour out its blood and cover it with dust. 모든 생물에게 피는 곧 생명이기 때문이다. 그러므로 내가 이스라엘 백성에게 말한다. 너희는 어떤 생물이든지 그 생물의 피를 먹지 마라. 모든 생물의 생명은 그 피에 있기 때문이다. 누구든지 피를 먹는 사람은 백성에게서 끊어질 것이다. For as to the life of all flesh, its blood is with its life. Therefore I said to the children of Israel, You shall not eat the blood of any kind of flesh, for the life of all flesh is its blood. Whoever eats it shall be cut off. 이스라엘 백성이든지 그들 가운데 사는 외국인이든지 저절로 죽었거나 다른 들짐승에게 찢겨 죽은 짐승의 고기를 먹으면 그는 자기 옷을 빨고 물로 온몸을 씻어야 한다. 그는 저녁 때까지 부정하고 그 뒤에야 깨끗해질 것이다. Every person that eats what dies of itself, or that which is torn by animals, whether he is native born or a foreigner, shall wash his clothes and bathe himself in water and be unclean until the evening. Then he shall be clean. 만약 옷을 빨지 않거나 몸을 씻지 않으면 그는 죄의 대가를 치를 것이다. 아멘. But if he doesn't wash them or bathe his flesh, then he shall bear his iniquity. Amen.